Anna erwacht in einem gewoonlijken Dienstagmorgen. Die son war gerade dabei, sich zagaft durch die Vorhang ihres kleinen Apartments zu kämpfen. Sie streckt sich, gaunt und spürt dies merkwürdige Leer, die sich wachen in ihr ausgebreitet hat. Es war nicht Traurigkeit, ein Gefühl der Langweil, als würde das Leben in ihr vorbeziehen, ohne das sie wirklich teilnahm. Sie ging ins Badezimmer, schaltet das Licht an und blickt in den Spiegel. Schon beim ersten Blick spürt sie, das Hut anders war. Das Spiegelbild zeigt ihr Vertragsgesicht die schmalen Wangen, die braunen Augen, die unordentlich Haarsträhne, die ihr ständig ins Gesicht fiel, aber etwas schien nu zu sein. Ein warm, ein leises Flackern hinter den Augen, als ob ein and ihr Version von ihr dort lauert, bereit, hervorzuspringen. Anna lacht leise über sich selbst. Was bilde ich mir ein, flüstert sie. Doch dann bemerkt sie, dass ihr Finger beim Streichen über das Glas zerrten. Sie fühlt sich merkwürdig gezogen, als weil das Spiegelbild sie etwas lehren oder ihr etwas sehen. Ein Gefühl von Neugier mischt sich mit einer leichten Angst. Seit Monaten let Anna nach einem festen Muster. Arbeit, Einkauf, Fernsehen, Schlafen. Wochenenden waren nicht aufregender, sie verbracht sie mit ein paar alten Freunden, die genauso gelangweilt workten wie sie. Ihr Leben war bequem, aber es hat die Farbe verloren. Und nun, in diesem Moment, erkannt sie, dass sie etwas vermisst, etwas, das sie früher in ihren Träumen gespürt hat. Anna erinnert sich an ihr Jugend, an die Stunden, die sie mit Malen und Schreiben verbracht hat. Die Weltskien damals endlos, voller Möglichkeiten und Abentur. Sie hat Gedicht geschrieben, Skizzen von Menschen, Tieren, Landschaften angefertigt als war Ausdruck von Gefühlen, die sie noch nicht vollständig verstand. Doch irgendwann hat sie aufgehört. Schule, Arbeit, Verantwortung all das hat ihr Kreativität erstickt. Heute gefühlt sie ihnen Funken von all dem wieder auflodern. Sie griff nach ihrem alten Skizzenbuch, das unter einem Stapel Vergessener Notizen im Regal lag. Die Seiten waren leicht vergilbt, aber der Duft von Bleistift und Papier weckt Erinnerungen, die sie fast vergessen hat. Mit zitternden Handen schlug sie ein Leerset auf und begann zu zeichnen. Am Anfang waren es nur zagaft Linien, unvollständig, unsicher. Doch je langer sie zeichnet, desto lebendiger wurde ihr Hand. Die Linien begannen, Geschichten zu erzählen, Gefühle auszudrücken, die sie seit Jahren verschlossen gehalten hat. Das Spiegelbild beobachtet sie weiteren nicht passiv, sondern als stumm Gefährten, die sie ermutigt, weiter zu machen. Plötzlich stoppt Anna. Sie erkannt, dass sie weint. Leise, kaum hörbar, überkommt sie ein Gefühl, das sie nicht erklären kann. Es war Freude, Trauer, Sehnsucht und Befreiung zugleich. Der unterdrückten Emotionen schienen aus ihr herauszufließen, gebundelt in Stricken auf Papier. Sie spürt in Freiheit, die sie fast vergessen hat. Die Stunden vergingen, doch Anna bemerkt es kaum. Draußen begann es zu dämmern, das Licht der Unterhändenson farb das Zimmer in warm Gold und Orangeton. Ihr Skizzenbuch war ins Wisken voller Zeichnungen Menschen in Bewegung, Landschaften, abstract Formen, die Gefühle ausdrückten, die sie nie ausgesprochen hat. Als sie in Pause macht, betrachtet sie ihr Spiegelbild erneut. Diesmal sah sie nicht nur sich, sondern eine Frau, die lebendig war, die Führer in sich trug. Es war, als würde der Spiegel ihr Herz sehen, nicht nur ihr Gesicht. Anna lächelt. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlt sie sich wirklich gesehen von sich selbst. Sie erinnert sich an ein Zitat, das sie einst gelesen hat, die wahre Leidenschaft eines Menschen siegt sich,
wenn jemand Zusiat hut Verstand sie, was es bedeutet. Leidenschaft war nicht etwas, das man verandiert oder das man versteckt. Es war ein Teil ihres Inneren, eine Kraft, die darauf wartet, entfesselt zu werden. Anna was ain't, das dies nur der Anfang war. Der Tag war noch jung, und ihr Leben wurde sich vielleicht nicht sofort ändern. Aber sie verspürt den Drang, weiter zu machen, jeden Tag ein Stück von sich selbst wieder zu entdecken. Vielleicht wurde sie wieder schreiben, malen, vielleicht neue Dinge ausprobieren als war möglich. Als sie schließlich das Licht im Zimmer ausmacht und das Fenster schloss, war das Spiegelbild ruhig, aber immer noch gegenwärtig. Es war ein stiller Zug ihrer new entdeckten Leidenschaft. Anna legt sich ins Bett, fühlt sich erfüllt und gespannt zugleich. Morgen wurde ein neuer Tag sein, ein Tag, an dem sie den ersten Schritt wagen könnt, die Frau zu werden, die sie schon lang sein wollte in Frau voller Leben, mit und Leidenschaft. Und tief in ihrem Inneren wahrscheinlich sie, das Spiegelbild hat ihr den Weg gezeigt. Es war nicht nur Glas, es war ein Fenster zu ihrem wahren Selbst, und die Reise hat gerade erst begonnen. Am nächsten Morgen erwacht Anna mit einem ungewohnten Gefühl von Vorfreude. Die Sonne hell durch die Gardinen, und ein leichter Wind bracht die cool Luft der Stadt in ihr Zimmer. Sie erinnert sich an den gestrigen Tag, und das Feuer, das sie im Skizzenbuch entfacht hat, und fühlt in neue Energie, die sie durchströmt. Nach dem Frühstück setzt sie sich erneut vor ihren Spiegel. Diesmal betrachtet sie sich ohne Zögern. Die Frau, die ihr entgegenblickt, war selbst bewusster, entschlossener. Es war nicht mehr nur ein Spiegelbild, es war ein Symbol für das, was sie wiederentdecken wollte, ihr Leidenschaft, ihr Kreativität, ihr Wahrsich. Anna beschloss, dass sie nicht länger warten konnte. Die Routine ihres Alltags hat ihr sehr viel genommen, und nun war es an der Zeit, ihr Leben bewusst zu gestalten. Sie griff nach ihrem Skizzenbuch und packte einen Rucksack mit Stiften, Farben und Papier. Heute wurde sie hinausgehen, ihr Umschwung erkunden und ihr Eindruck aufzeichnen. Die Straßen der Stadt waren belegt, durch Anna nam als auf eine neue Weise war. Die Geruch von Autos, das Lachen von Kindern, die Geruch von Bäckereien und Cafés als Skien intensiver, lebendiger. Sie setzten sich in einen kleinen Park, öffnet ihr Skizzenbuch und begann zu zeichnen. Zuerst waren es nur ein Fake Skizzen, ein Hund, der spielerisch über das Gras sprang, ein Kind, das auf einer Bank saß und in ein Buch vertieft war. Doch dann entdeckt sie eine alte Frau, die Blumen in der Sonne betrachtet. Anna konnte nicht anders, als sie zu zeichnen. Jedline spiegelt die Ruhe, die Weisheit und die Skoniet dieser Frau weiter. Während sie zeichnet, bemerkt Anna einen Mann, der sie aus der Fern beobachtet. War nicht aufdringlich, nur neugierig. Anna fühlt keine Angst, ein leises Inters. Schließlich lächelt und ging weiter. Für einen Moment spürt sie die Verbindung, die entstehen kann, wenn Menschen die Leidenschaft eines anderen sehen, selbst wenn sie sich nicht kennen. Nach Stunden im Park beschloss Anna, nach Haus zu gehen. Ihr Herz war leicht, und ihr Kopf war voller neuer Ideen. Sie spürt die Kreativität wie ein warmendes Licht in sich. Zu Haus angekommen, legt sie ihr Zeichnungen auf den Tisch und betrachtet sie. Sie waren nicht perfekt, aber das spielt keine Rolle. Sie waren Ausdruck ihrer Gefühle, und das war wichtiger als andere. Am Abend setzten sie sich erneut vor den Spiegel. Diesmal war es nicht nur Beobachtung, sondern Dialog. Sie sprach mit ihrem Spiegelbild, als wär es ein vertraut Freunden. Ich will nicht mehr warten, sagte sie. Ich will leben, fallen,
Ausprobieren. Ich will die Welt sehen und meine Leidenschaft mit ihr teilen das Spiegelbild lächelt und skien ihr Zuzus timmen. Anna Fold ihn tief Ruhe und ins Glossenheit. Sie wassaint, das es Hindernisse geben wordies Wiefel, Unsicherheiten, viel leicht auch Kritik von anderen. Aber für den ersten Moment war alles möglich. Die nächsten Tage verbracht Anna damit, ihr Stadt mit neuen Augen zu erkunden. Sie besucht Museen, beobachtet die Menschen auf den Straßen, setzt sich in Cafés und ließ ihr Gedanken fließen. Sie schrieb klein Gedicht in ihr Notizbuch, malte schnell Skizzen, experimentiert mit Farben und Formen. Jeder Tag folgt sich wie ein Abentur, und sie könnt kaum glauben, wie lang sie ihr Leidenschaft vernachlässigt hat. Eines Abends, während sie auf dem Balkon saß und die Lichter der Stadt betrachtet, folgt sie einen Moment der Einsamkeit. Die Freude über ihr new entdeckt Leidenschaft war groß, doch sie spürt auch die Leer, die entsteht, wenn man seine Traum lang Zeit ignoriert hat. Sie surfst, doch dann erinnert sie sich an das Spiegelbild, das sie immer wieder ermutigt hat. Sie wassaint, das sie nicht alien war das die Leidenschaft in ihr selbst die stark Saint Begleiterin war, die sie Gemels haben könnt. Am Wochenend beschloss Anna, einen kleinen Workshop zu besuchen, in dem Menschen gemeinsam malten und ihr Kreativität teilten. Sie war nervös, denn sie hat lang nicht mehr unter anderen Künstlern gearbeitet. Doch sobald sie den Raum betrat, spürt sie die Energie der Gruppe. Menschen unterschiedlichen Alters, verschiedener Hintergründe, alle verbunden durch ihr Leidenschaft. Anna setzte sich, öffnet ihr Skizzenbuch und begann zu zeichnen. Die Stunden vergingen wie im Flug. Sie tat Ideen aus, beobachtet die Werke anderer und ließ sich inspirieren. Zum ersten Mal folgt sie sich nicht nur als Einzelkämpferin, sondern als Teil einer Gemeinschaft, die Kreativität und Leidenschaft teilt. Nach dem Workshop blieb Anna noch einen Moment länger, die Ruhe zu genießen. Sie setzte sich auf ein Bank draußen, die Sonne ging langsam unter, und sie blickt auf die Stadt, die in warmem Licht erstrahlt. Ihr Herz war voller Freude, aber auch voller Plain. Sie wassaint, dass sie nun einen Weg gefunden hat einen Weg, ihr Leidenschaft nicht länger zu verstecken, sondern sie teilig zu leben. Als sie nach Haus kam, betrachtet sie erneut ihr Spiegelbild. Die Mal spürt sie ein tief Dankbarkeit. Die Frau im Spiegel war nicht nur ein Reflection, sondern ein Stimme, ein Wegweiser, ein Spiegel ihrer eigenen Seele. Anna lächelt und sprach leise, Danke, dass du mich erinnerst, ich wirklich bin in dieser Nacht schlief Anna mit einem Gefühl von Frieden und Aufregung zugleich ein. Sie wassaint, dass ihr Reis gerade erst begonnen hat. Leidenschaft war mehr als nur ein Hobby oder eine Aktivität sie war ein Teil ihres Wessens, ein Licht, das sie durch das Leben fahren würde. Und von diesem Moment an war Anna entschlossen, jede Gelegenheit zu nutzen, dieses Licht wachsen zu lassen. Der Spiegel war still, doch Anna wassaint, dass de war, immer bereit, sie zu fahren, zu inspirieren und zu erinnern. Die Leidenschaft im Spiegelbild war nun nicht länger verborgen. Sie war lebendig, kraftvoll und bereit, ihr Leben zu verändern. Die Tage vergingen und Anna bemerkt, wie sich ihr Leben langsam verändert. Sie war lebendiger, offener und neugieriger geworden. Doch mit jedem neuen Abentur, jeder neuen Erfahrung, kamen auch kleine Unsicherheiten. Die Leidenschaft, die sie entdeckt hat, war stark, aber die Welt war nicht immer freundlich zu Traumen. Eines Nachmittags entschloss sich Anna, einen Spaziergang durch die Altstadt zu machen. Die engen Gassen, die alten Häuser und die kleinen Geschäftszeichen sie magischen. Sie hielt in einem kleinen Buchladen, dessen Fenster voller alter, vergilbter Butcher war.
Der Duft von Papier und Letter strömt ihr entgegen. Sie trat ein, ließ ihr Finger über die Buchrücken gleiten und spürt, wie ihn alte Sehnsucht in ihr Erwacht die Liebesgeschichten, sie Worten, sie Welten, die nur in Gedanken existierten. Warend sie in den Regalen stobert, fiel ihr Blick auf einen jungen Mann, der ebenfalls Butcher betrachtet. War in ein dickes Buch vertieft und bemerkt sie zunächst nicht. Etwas in seiner ruhigen Art zog Anna an. Schließlich lächelt auf, als bemerkt, dass sie in beobachtet, und nicht leicht. Anna lächelt zurück, ein leichtes Herzklopfen stieg in ihr auf. Sie spürt ein neues Gefühl, das sie lang nicht mehr gekannt hat in ihres, Neugier, viel sogar ein kleiner Funk von Anziehung. Doch gleichzeitig war sie unsicher. Sie fragte sich, ob sie überhaupt bereit war, sich auf ihr Menschen einzulassen, während sie ihr eigene Leidenschaft erst entdeckt. Schließlich sprach sie in. Interessierst du dich auch für alte Geschichten, fragte mit einem freundlichen Lächeln. Anna nickt. Sehr. Ich liebe es, in Butchern sie versinken und neue Welten zu entdecken sie spürt, wie sich ein Gespräch entwickelt, leicht, freundlich und doch bedeutungsvoll. Sein Name war Lukas, ein Künstler, der ebenfalls seine Leidenschaft verfolgt und talexeichnet und malte. Anna folgt sofort in Verbindung. Sie spürt, das Leidenschaft Menschen auf eine besondere Weise zusammenbringen könnt. Sie taten Erfahrungen aus, sprachen über ihr Werke und ihr Traum. Für einen Moment vergaß Anna die Welt sich herum, als Zeltner das Gespräch, die geteilte Freude und Kreativität und Ausdruck. Als sie sich schließlich verabschiedeten, fühlt Anna ein merkwürdiges, warmes Gefühl. Lukas hat sie inspiriert, aber hat auch Fragen aufgeworfen, war sie bereit, ihr Leidenschaft nicht nur für sich selbst, sondern auch mit anderen zu teilen? Hat sie den Mut, sich auf Menschen einzulassen, die ihr Herz bewahren könnten? Am nächsten Tag setzt Anna sich wieder vor ihren Spiegel. Das Spiegelbild so ruhig, aber wissend aus du hast eine neue Herausforderung, flüstert sie zu sich selbst. Nicht nur die Kreativität zu leben, sondern auch dein Herz zu öffnen. Anna nickt. Sie wusste, das Leidenschaft nicht nur Inspiration, sondern auch Mut bedeutet. In den kommenden Tagen begann sie, ihr Kunst mit anderen zu teilen. Sie stellt einige Skizzen online, meldet sich bei einem lokalen Kunstclub und besucht regelmäßig Workshops. Anfangs war es ungewohnt, Kritik zu bekommen, doch Anna erkannt, dass jede Rückmeldung eine Chance war, zu wachsen. Ihr Leidenschaft wurde starker, lebendiger, je mehr sie sich darauf einließ. Eines Abends, nach einem besonders intensiven Workshop, kehrt Anna nach Haus zurück. Sie war erschöpft, aber glücklich. Auf dem Weg zum Spiegel blieb sie stehen. Heute war es anders. Das Spiegelbild wirkt lebendig, fast wie ein eigenständiger Begleiter. Sie stellt sich vor den Spiegel und sprach laut, ich bin bereit. Ich möchte nicht länger nur träumen. Ich will leben, fallen und gestalten. Plötzlich klopft es in der Tür. Es war Lukas. Hielt ein kleines Skizzenbuch in der Hand. Ich habe etwas für dich gezeichnet, sagte und lächelte schüchtern. Anna nahm das Buch entgegen, öffnet es und sah Zeichnungen, die Gefühle ausdrückten, die sie selbst oft kaum in Wort fassen konnte. Hat Momenten gefangen, Stimmungen und Menschen, die sie beide bereit hatten. Anna war gereit. Es ist wunderschön, flüstert sie. Danke sie spürt, wie sich etwas zwischen ihnen verandert in Verbindung, die auf gegenseitige Leidenschaft beruht, auf Respekt und Bewunderung. Für einen Moment vergessen sie sich herum. Die Stadt, die Zeit,
die Sorgen als Skien still stehen. Doch die Realität holt sie schnell wieder ein. Anna was ain't, das Leidenschaft auch Verantwortung bedeutet nicht nur sich selbst gegenüber, sondern auch den Beziehungen, die sie inging. Sie muss ain't lernen, balance sie finden zwischen ihrem inneren Führer und den Herausforderungen des Alltags. In den kommenden Wochen verbrachten Anna und Lukas viel Zeit miteinander. Sie gingen durch die Stadt, besuchten Galerien, malten gemeinsam im Park Anna spürt, dass ihre Kreativität durch diese Verbindung noch starker wurde. Doch gleichzeitig lernt sie, ihre eigenen Grenzen zu respektieren. Leidenschaft bedeutet nicht, sich selbst zu verlieren, sondern sich selbst zu finden und ihr darin teilhaben zu lassen. Eines Abends, als sie gemeinsam auf Annas Backen saßen und die Lichter der Stadt betrachteten, sprach Lukas, es ist beeindruckend, wie du den Leidenschaft lebst. Viele Menschen vergessen das, verlieren sich in Alltag und Pflichten. Du hast den Mut, deinem Herzen zu folgen anlächelt. Danke. Aber ich habe noch so viel zu lernen. Leidenschaft ist nicht nur Inspiration. Sie ist Mut, Entschlossenheit und manchmal auch Schmerz. Sie schwieg einen Moment, blickte in die Ferne und dann auf ihr Spiegelbild. Aber ich weiß, dass ich den Weg gehen will, das Spiegelbild nicht still, fast wie ein leiser Applaus. Anna fühlt, dass sie gewachsen war nicht nur als Künstlerin, sondern als Mensch. Sie hat gelernt, dass Leidenschaft nicht nur in stillen Momenten existiert, sondern in jeder Handlung, jedem Schritt, jeder Begegnung. In dieser Nacht schlief Anna friedlich ein. Sie wusste, dass die Reise noch lang nicht zu Ende war. Neue Herausforderungen, neue Begegnungen, neue Erfahrungen wurden auf sie warten. Doch das Feuer in ihrem Inneren brand heller denn je. Sie war bereit, jed herd anzunehmen, jed Gelegenheit zu nutzen und ihr Leidenschaft weiter zu leben für sich selbst und für die Menschen, die ihren Weg kreuzten. Und tief in ihrem Inneren wusste sie, das Spiegelbild wurde immer dessen, sie zu erinnern, zu inspirieren und zu begleiten. Die Leidenschaft, die sie entdeckt hat, war nicht länger verborgen. Sie war lebendig, stark und bereit, ihr Leben zu formen. Die folgenden Wochen waren für Anna ein zeitintensiven Wachstums. Sie malte, schrieb und erkundet neue Ausdrucksformen, doch bald merkt sie, dass Leidenschaft allein nicht ausreicht, alle Herausforderungen des Lebens zu bewältigen. Verantwortung, Zweifel und Unsicherheiten tauchten auf und stellten ihre Entschlossenheit auf die Probe. Eines Morgens, als sie ihr Skizzenbuch packt, klingelt das Telefon. Es war ihr Chiffen aus der Agentur, in der Anna arbeitet. Anna, wir brauchen dich dringend. Ein wichtiges Projekt ist in Gefahr, und nur du kannst es retten, sagte die Stimme am anderen Ende. Sofort spürt Anna ein Flosgefühl in der Magengend. Ihr kreativ Weltstand in Spannung zu den Anforderungen ihres Alltags. Sollt sie ihr Arbeit priorisieren oder Zeit für ihr Leidenschaft nehmen? Anna atmet tief durch und antwortet, ich werde kommen. Sie wusste, das Verantwortung zu ihrem Leben gehört. Leidenschaft bedeutet nicht, Pflichten zu ignorieren. Sie muss lernen, Balance zu finden. Auf dem Weg ins Büro spürt Anna die Anspannung in jeder Faser ihres Körpers. Im Büro angekommen, wartet sie ein Chaos. Kollegen liefen hektisch hin und her, Computerbildschirm blinkten rot, und die Stimmung war angespannt. Anna setzte sich an ihren Schreibtisch und begann, alles zu ordnen, Losungen zu finden und das Projekt zu retten. Stunden vergingen, die Anspannung stieg, doch Anna spürt, dass ihr Inneres für ihr klar zu denken und kreative Losungen zu finden. Am Abend, Shopfeet und mit schmutzigen Handen, verließ sie das Büro. Der Himmel war dunkel,
und die Staatlichter spiegelten sich in den Pfützen auf den Straßen. Anna at mit Typhine, ließ die Müdigkeit los und erinnert sich an ihr Spiegelbild, das sie stets daran erinnert, sie wirklich war. Zu Haus eingekommen, setzend sie sich vor den Spiegel. Ich habe heute Verantwortung übernommen, und ich habe etwas bewältigt, flüstert sie. Aber ich will nicht, dass die Leidenschaft darunter leidet sie spürt, dass die Balance zwischen Pflicht und Herzinständig Herausforderung sein würde. Am nächsten Tag beschloss Anna, ein neues Abentur zu wagen. Sie meldet sich für einen Kunstwettbewerben, bei dem Künstler ihr Werke ausstellen könnten. Die Idee, ihr Leidenschaft öffentlich zu sehen, erfüllt sie gleichzeitig mit Aufregung und Nervosität. Sie Multitag und Nacht, experimentiert mit Farben, Licht und Schatten, und spürt, wie ihr Kreativität in einem nie Fluss entstand. Doch dann kommt der Zweifel. Was, wenn jemand mein Werk mag? Was, wenn ich scheiter, dies Gedanken negten ihr, leisen sie in sich selbst zweifeln. Anna erinnert sich an Lucas, der ihr oft Mut gemacht hat, und in das Spiegelbild, das sie stets unterstützt. Mut betutet nicht, keine Angst zu haben, flüstert sie. Mut betutet, trotz Angst weiterzugehen am Tag des Wettbewerbs betrat Anna die Galerie. Sie spürt die Blick der Besucher, die Gespräche, die Erwartungen. Ihr Herz schlug schneller, doch sie erinnert sich an all die Stunden, die sie in ihr Kunst investiert hat. Mit einem tiefen Atemzug trat sie vor ihr Werk. Die Farben, die Formen, die Emotionen als spiegelt ihr Inners weiter. Besucher bleiben stehen, betrachteten ihr Arbeit und machten Notizen. Einige lächelten, und ihr Schienen nachdenklich. Anna spürt, dass ihr Leidenschaft Menschen berührt, auch wenn sie es nicht laut sagten. Ein alterer Mann trat auf sie zu und sagte, ihr Arbeit hat tief. Man sieht, dass sie wirklich fühlen, was sie darstellen Anna erratet leicht, fühlt aber ein starkes Gefühl von Bestätigung. Nach der Ausstellung traf sie Lucas, der ebenfalls teilgenommen hat. Du hast großartige Arbeit geleistet, sagte Ich wusste, dass du das kannst sie spürt, wie ihr Verbindung starker wurde, nicht nur durch Leidenschaft, sondern durch gegenseitigen Respekt und Unterstützung. Doch das Leben hat noch weitere Prüfungen für Anna bereit. In den nächsten Wochen stellt sie fest, dass nicht alle ihr Kollegen ihr künstlerischen Interessen unterstützten. Einige äußerten Kritik, die nicht konstruktiv war, sondern erneuert und missgunst zeigt. Anna fühlt sich verletzt und verunsichert. War sie zu ambitioniert? Hat sie ihr Prioritäten falsch gesetzt? Sie setzte sich erneut vor den Spiegel und betrachtet sich lang. Das Spiegelbild war ruhig, fast trotzend. Nicht jeder Wort den Leidenschaft verstehen, flüstert sie. Aber du darfst dich nicht davon abhalten lassen. Die Kreativität ist ein Teil von dir, und du musst sie leben Anna nicht. Sie erkennt, dass wahre Leidenschaft mut und aus der betutet, besonders wenn andere sie nicht unterstützten. In dieser Zeit lernt Anna auch, dass Leidenschaft nicht nur Freude, sondern auch Schmerz mit sich bracht. Sie müssen Entscheidungen treffen, die nicht immer einfach waren, und Prioritäten setzen, die manchmal Opfer erforderten. Doch sie spürt, dass jede Herausforderung sie starker macht, sie mehr über sich selbst lehrt und ihr ihre Identität weiter zu formen. Eines Abends, als sie erschöpft, aber erfüllt in ihrem Zimmer saß, fiel ihr Blick auf das Skizzenbuch. Sie begann, all ihr Gefühl, Sorgen, Zweifel und Hoffnungen in Bilder und Worte zu verwandeln. Jed sieht war ein Spiegel ihrer Seele, ein Verbindung zwischen Herz, Geist und Kreativität. Als sie schließlich vor den Spiegel trat,
lachelt sie. Ich habe heute viel gelernt, sagte sie leise. Verantwortung, Mut, Geduld. Leidenschaft bedeutet nicht, dass alles einfach ist. Aber sie bedeutet, dass ich liebe das Spiegelbild nicht, als würde es jet ihrer Erfahrungen verstehen. Anna folgt sich starker als jes über. Sie wahrscheinlich, dass die kommenden Monate weitere Prüfungen bringen werden im Beruf, in Beziehungen und in ihrer eigenen Entwicklung. Doch sie war bereit. Die Leidenschaft im Spiegelbild war nicht länger ein Leserfunk. Sie war ein Feuer, das sie durch jede Herausforderung tragen konnte. In dieser Nacht schlief Anna tief und ruhig ein. Die Stadt draußen sumt leise, die Lichter spiegelten sich in den Fenstern. Und tief in ihrem Inneren wahrscheinlich sie, dass ihr Reis noch lang nicht zu Ende war. Neue Abenteuer, neue Begegnungen, neue Lektionen warteten auf sie. Aber egal, was sie würde ihr Leidenschaft leben, sie würde mutig sein, und sie würde niemals aufhören, sich selbst zu entdecken. Das Spiegelbild lachelt, still und kraftvoll. Es war mehr als nur in Reflexion, es war ein Look at Feuer, das Anna durch die Hohen und Tiefen ihres Lebens begleiten würde. Und in diesem Moment wahrscheinlich sie war bereit, die Welt mit offenen Augen, offenem Herzen und leidenschaftlicher Seele zu betreten. Die Tage werden länger, und Anna spürt, wie ihr Leidenschaft sie starker trug als jes über. Sie malte, zeichnet, schrieb und nahm aktiv in Workshops teil. Doch inmitten all dieser Kreativität spürt sie plötzlich ein agendes Gefühl von Unsicherheit. Es war, als würde die Welt plötzlich ihr Begeisterung in Frage stellen. Eins abends ereilt sie Nachricht von einem großen Verlag, der ihres in einem ihrer Gedicht gesiegt hat. Anna war zunächst überglücklich, doch die Freude mischt sich schnell mit Angst. Was, wenn mein Werk nicht gut genug ist? Was, wenn sie mein Leidenschaft abelnen, fragte sie sich selbst. Sie setzte sich vor den Spiegel und sah ihr eigens Gesicht, das von den letzten Wochen des Wachstums und der Energie gezeichnet war. Angst ist normal, flüstert sie zu ihrem Spiegelbild. Aber sie darf mich nicht stoppen, Anna beschloss, den Mut zu fassen und das Manuskript einzurichten. Tage Virgin, und die Ungewissheit lastet schwer auf ihr. Sie malte, Nervosität zu lindern, doch jedes Mal, wenn sie auf den Bildschirm ihres Laptops blickt, spürt sie ein Pochen in der Brust in Mischung aus Aufregung und Furcht. Schließlich kam die Antwort. Der Verlag lehnt ihr Gedicht ab, mit einer sachlichen, aber nüchternen Begründung. Anna sank auf den Stuhl. Ein Gefühl der Enttäuschung und des Verärgerns überkam sie. War all ihr Leidenschaft umsonst? Hat sie sich zu sehr auf ihr Traum verlassen, nur zurechtgewiesen zu werden? Sie wand sich erneut dem Spiegel zu. Diesmal war das Spiegelbild nicht nur ruhig, sondern ernst, fast streng. Anna spürt, dass sie eine Entscheidung treffen musste, aufgeben oder weitermachen. Drinnen liefen ihr über die Wangen, aber tief in ihr brand noch das Feuer der Leidenschaft. Am nächsten Morgen beschloss Anna, das Rückschlag Teil des Lebens waren. Leidenschaft bedeutet nicht nur Freude, sondern auch Durchhaltevermögen. Sie griff nach ihrem Skizzenbuch, und mit zitternden Händen begann sie zu zeichnen. Jede Linie, jeder Strich war Ausdruck ihrer Gefühl Enttäuschung, Schmerz, aber auch Mut und Entschlossenheit. In den folgenden Tagen begegnet Anna neuen Herausforderungen. Ihr Kunstclub plant in Großausstellung, und sie mussten sich zwischen der Vorbereitung dafür und ihrem Beruf entscheiden. Wieder einmal stand sie vor der Wahl, Pflicht oder Leidenschaft. Diesmal gefühlt sie sich starker. Sie wahrscheinlich, dass sie Weg finden mussten, beides zu verdienen, ohne sich selbst zu verlieren.
Lucas war in dieser Zeit in wichtiger Stütze. Ermutigt sie, den Wettbewerb und die Ausstellung ernst zu nehmen, aber gleichzeitig auf sich selbst zu achten. Du kannst alles schaffen, wenn du auf dein Herz hörst, sagte Anna lächelt und spurt, wie wird wohl es war, jemanden zu haben, der ihr Leidenschaft verstand und teilt. Am Tag der Ausstellung war Anna nervös. Die Galerie war gefüllt mit Menschen, die ihr Werke betrachteten, diskutierten und bewerteten. Sie stand vor ihrem Gemälde ein großes Werk, das ihr Gefühl der letzten Wochen ausdrückt. Farben explodierten auf der Leinwand, Linien und Formen spiegelten Freude, Angst, Mut und Trauer. Besucher bleiben stehen, manch lächelten, und ihr nickten anerkennend. Ein Kunstkritiker trat auf sie zu. Ihr Arbeit ist roh, ehrlich und intensiv. Man spürt die Leidenschaft in jedem Strich, sagte Anna spürt, wie ein Gefühl von Stolz und Erleichterung sie durchströmt. Die Rückschläge des Verlags, die Zweifel und die Angst all das hat sie starker gemacht. Nach der Ausstellung zog sich Anna auf den Balkon zurück. Die Nacht war still, nur die Lichter der Stadt funkelten. Sie nahm ihr Skizzenbuch und begann, die Erlebnis des Tages festzuhalten. Jed sieht wordy zu einem Spiegel ihrer Seele, zu einem Sinnes ihrer stark und Leidenschaft. Doch nicht als war leicht. Am selben Abend erhielt sie Nachricht von einer alten Freundin, die nicht auf Annas Fortschritt workt. Die Nachricht war scharf und verletzend. Anna spurt, wie Zweifel zurückkommen, und sie müssen sich daran erinnern, warum sie begonnen hat, ihr Leidenschaft zu leben. Sie setzten sich vor den Spiegel und sprach laut, meine Leidenschaft gehört mir. Niemand darf sie mir nehmen das Spiegelbild nicht zustimmen, und Anna folgt in neue Entschlossenheit. In den nächsten Wochen arbeitet Anna weiter unermüdlich. Sie kombiniert Beruf, Kreativität und soziale Kontakte auf eine Weise, die sie vorher für unmöglich gehalten hat. Ihr Werke werden zunehmend anerkannt, und sie spürt, dass ihr Leidenschaft nicht nur sie selbst, sondern auch andere inspiriert. Eines Nachmittags, als sie in ihrem Lieblingscafé saß und zeichnet, sprach sie Lucasen. Du hast dich verändert, sagte Du bist starker, mutiger und noch leidenschaftlicher als zuvor Anna lächelt und fühlt ein warmes Glück in sich. Es war nicht nur die Bestätigung von außen, sondern das Wissen, dass sie ihr Inneres Führer gefunden hat und es nun bewusst let. Am Abend, als sie nach Haus kam, betrachtet sie ihr Spiegelbild. Es wirkt ruhig, zufrieden, fast stolz. Anna lächelt zurück. Wir haben viel gelernt, flüstert sie. Übermut, Verantwortung, Liebe und Leidenschaft. Aber die Reise ist noch lang nicht vorbei tief in ihrem Inneren Saint Anna, das die kommenden Herausforderungen sie weiter formen werden. Rückschläge, Zweifel, Kritik all das gehört zum Leben, aber es kann ihr Führer nicht losgehen. Die Leidenschaft im Spiegelbild war zu einer unerschütterlichen Kraft geworden, die sie durch jede Schwierigkeit tragen konnte. In dieser Nacht schlief Anna mit einem Gefühl von Frieden und Kraft ein. Sie wusste, dass sie gewachsen war, dass sie starker geworden war, und dass jede Herausforderung, jede Erfahrung, sie nachher zu sich selbst brachte. Das Spiegelbild lächelt still, ein truer Begleiter auf dem Weg, ihr Leidenschaft zu leben, ohne Kompromisse zu machen. Und tief in ihrem Herzen Saint Anna, die war stark der Leidenschaft liegt nicht nur in denskenen Momenten, sondern auch im Mut, weiterzugehen, wenn alles schwer erscheint. Sie war bereit, jede Herausforderung anzunehmen, jede Gelegenheit zu nutzen und ihr Leben voller Leidenschaft und Mut zu gestalten. Die Wochen vergingen, und Anna fühlt sich, als hat sie endlich in Balance zwischen Arbeit,
Kreativität und Beziehungen gefunden. Durch tiefen Spurt sie, dass neue Herausforderung bewerstanden, die nicht nur ihre Leidenschaft, sondern auch ihr Inneres stark auf die Probstellen wurde. Eines Morgens erhielt sie in Einladung zu einem renommierten Kunstwettbewerb in der Hauptstadt. Es war die Chance ihres Lebens, ihr Werke vor einer breiten Öffentlichkeit zu sehen und mit anderen etablierten Künstlern in Kontakt zu treten. Durch je mehr sie darüber nachdacht, desto größer wurde ihr Inneres Sojourn. Der Wettbewerb war hochkarätig, und viele der Teilnehmer waren erfahrene Profis. Anna fragte sich, bin ich gut genug? Reicht meine Leidenschaft aus, hier zu bestechen, sie setzte sich vor ihren Spiegel, das Vertraut Reflexionsglas, das sie in all den Monaten begleitet hat. Angst ist normal, flüstert sie. Aber ich darf mich nicht zurückhalten. Ich muss dies Chance ergreifen das Spiegelbildschen zu lächeln, als weil es ihr Mut zu sprechen. Anna at mit tief durch und beschloss, sich anzumelden. Die nächsten Tage verbracht sie in intensiver Arbeit. Sie malte, zeichnet, schrieb und experimentiert mit neuen Techniken. Jede Nacht kehrt sie Shopfeet, aber fühlt nach Haus zurück. Sie spürt, dass die Leidenschaft in ihr wuchs, dass sie starker und fokussierter wurde. Doch der Druck ließ sich nicht verleugnen. Zweifel kamen wieder hoch, was, wenn ich scheiter? Was, wenn mein Werken jemanden beeindrucken, Lukas bemerkt ihr innere Spannung. Anna, du darfst dich nicht zu sehr unter Druck setzen, sagte Die Leidenschaft, die du in die Arbeit steckst, ist bereits wertvoll. Das Ergebnis ist nicht als Anna nicht und spürt, wie berechtigend es war, jemanden zu haben, der sie verstand. Am Tag des Wettbewerbs reist sie in die Hauptstadt. Die Galerie war beeindruckend, gefällt mit Kunstwerken aus allen Teilen des Landes. Anna fühlt sich zunächst überwältigt von der Größe des Wettbewerbs und der Qualität der anderen Teilnehmer. Doch sie erinnert sich an ihr Spiegelbild, an die Tage, an denen sie begonnen hat, ihr Leidenschaft zu leben. Sie at mit tief durch und stellt ihr Werke auf. Die ersten Besucher treten ein, betrachteten die Kunstwerke und diskutierten leise. Anna spürt die Anspannung, doch gleichzeitig tief innere Ruhe. Sie wusste, dass sie als Gegen hat, das jedes Bild, jedes ein Teil von ihr war. Bald kam ein Juroren zu ihr. Ihr Arbeit hat ein besonderer Tief, sagte sie. Man spürt die Emotionen, die Leidenschaft und das Leben darin. Ihr Werke erzählen Geschichten, die Berehren anlächelt, doch innerlich kämpft sie gegen die Unsicherheit. Es war nicht einfach, Lob anzunehmen, ohne die alten Zweifel im Hinterkopf zu haben. Die nächsten Stunden waren ein Wirbel aus Gesprächen, Bewertungen und Beobachtungen. Anna erkannt, dass Leidenschaft nicht nur Ausdruck von Kreativität war, sondern auch Mut, sich selbst zu sehen. Sie begegnet anderen Künstlern, tat Erfahrungen aus, lernt neue Techniken kennen und spürt, wie ihr eigene Arbeit wuchs, nicht nur in Qualität, sondern auch in Bedeutung. Durch die große Prüfung kam am Abend der Preisverleihung. Anna saß nervös zwischen den Zuschauern. Der Moderator begann, die Gewinner bekannt zu geben. Als die letzten Namen aufgerufen wurden, hort sie plötzlich ihr eigens. Ihr Herz klopft wie wild, Tränen stiegen in ihr Augen. Sie hat nicht den Hauptpreis gewonnen, aber eine besondere Anerkennung für Kreativität und Ausdruck erhalten. Auf der Bühne spürt Anna eine Mischung aus Freude, Erleichterung und Stolz. Sie verbeugte sich, nahm die Anerkennung entgegen und spürt, wie all die Monate harter Arbeit, Zweifel und Hingabe sich lohnten. Sie wusste, dass dies nicht nur ein Preis war, sondern ein Beweis dafür, dass Leidenschaft und Mut sie weiterbringen konnten, selbst wenn nicht alles perfekt lief.
Nach der Verleihung Sie in die Still der Galerie, setzten sich auf einen Stuhl und holt ihr Skizzenbuch heraus. Sie begann zu zeichnen, die Eindruck des Tages festzuhalten, die Menschen, die Farben, das Licht. Jedline war Ausdruck ihrer Gefühlsstals, dankbarkeit, aber auch damit. Lukas trat zu ihr. Du warst großartig, sagte sanft. Deine Leidenschaft hat dich getragen, und du hast bewiesen, dass du dich nicht verstecken musst anlächelt und folgt ein tiefes Glück. Es war nicht nur die Anerkennung der Jury, sondern das Wissen, dass Sie ihr innere Flamme nie aufgegeben hat. Zu Haus, als Sie vor ihrem Spiegel stand, war das Gefühl überwältigend. Das Spiegelbild lebendiger denn je. Du bist gewachsen, flüstert Sie. Nicht nur als Künstlerin, sondern als Mensch. Leidenschaft bedeutet nicht nur Freude, sondern Mut, Durchhalte Vermogen und die Bereitschaft, sich selbst zu sehen die Kommendentage verbracht Anna damit, ihr Werke online zu teilen, Kontakte zu pflegen und neue Projekte zu planen. Sie erkennt, dass Leidenschaft nicht nur ein Funk war, sondern ein dauerhaftes Feuer, das gepflegt werden muss. Es bedeutet, Chancen zu ergreifen, Risiken einzugehen und sich immer wieder neu zu erfinden. Doch Anna lernt auch, dass Leidenschaft Balance braucht. Sie müssen auf sich selbst achten, Ruhepausen einlegen und die kleinen Moment genießen, die das Leben Botensbezugung, Gespräch, Sonnenuntergang. Sie begann, Bewusstsein für sich selbst einzuplanen, ohne Schuldgefühl zu spüren. Eins abends, als Sie auf ihrem Balkon saß und die Lichter der Stadt betrachtet, sprach Sie leise zu ihrem Spiegelbild, Danke, dass du immer da bist. Du hast mich erinnert, ich wirklich bin, und mir gezeigt, dass Leidenschaft nicht nur Inspiration ist, sondern Mut, Verantwortung und Liebe das Spiegelbildchen zu nicken, ruhig und voller Zustimmung. Anna wusste, dass Sie bereit war für alles, was noch kommen würde. Die Leidenschaft, die Sie in sich entdeckt hat, war nun ein fester Teil ihres Lebens, unerschütterlich und lebendig. In dieser Nacht schlief Anna tief und zufrieden ein. Die Stadt sumt leise, die Sterne funkelten am Himmel, und in ihrem Herzen brannt das Feuer der Leidenschaft starker denn je. Sie wusste, dass ihr Reis noch lang nicht zu Ende war, dass neue Herausforderungen, Begegnungen und Erfahrungen auf Sie warteten. Aber egal, was Sie war bereit, ihr Kreativität zu leben, ihr Herz zu öffnen und die Gelegenheit zu nutzen, die Frau zu werden, die Sie immer sein wollt. Das Spiegelbild lächelt still und kraftvoll. Es war nicht nur Reflexion, sondern Begleiterin, Mentorin und Freund. Und Anna wusste, solange Sie diesem Funken folgt, wurde Sie nie verlieren, was Sie im Spiegelbild gefunden hat ihr Leidenschaft, ihr stark und ihr wahres Selbst. Die Monate waren vergangen, und Anna hat viel gelernt. Sie hat hohen und tiefen erlebt, falsch gefeiert und rückschläge überwunden. Ihr Leidenschaft war zu einem festen Teil ihres Lebens geworden, doch tief in ihr wusste Sie, dass die wichtigste Prüfung noch bewahrstand die Wohlakzeptanz ihrer selbst und die Fähigkeit, ihr Leidenschaft ohne Angst zu leben. Eines sonnigen Morgens wacht Anna früh auf. Sie fühlt in ungewohnliche Klarheit, ein inneres Gleichgewicht, das Sie lang nicht gespürt hat. Die Routine der vergangenen Wochen hat ihr nicht nur Struktur, sondern auch Selbstvertrauen gebracht. Sie setzte sich vor ihren Spiegel, betrachtet ihr eigenes Gesicht und spürt ein warmes, beruhigendes Gefühl. Das Spiegelbild lächelt, und die Mal wusste Anna, dass es kein Spiegelbild von Angst oder Zweifel war sondern von voller Selbstakzeptanz. Heute wird ein guter Tag, flüstert Sie leise. Sie griff nach ihrem Skizzenbuch und begann zu zeichnen,
waren die ersten Sonnenstrahlen das Zimmer erhellten. Doch heute war es nicht nur das Zeichnen, das sie erfüllt. Es war das Gefühl, das jede Linie, jede Farbe und jede Bewegung sie selbst ausdrückt ihr Gefühl, ihr Traum, ihr Leidenschaft. Später am Tag beschloss sie, eine Ausstellung in einem kleinen, aber bekannten Atelier in der Stadt zu organisieren. Dieses Mal ging es nicht darum, Preis zu gewinnen oder Anerkennung zu erhalten. Es ging darum, ihr Leidenschaft zu teilen, die Geschichten hinter ihren Werken zu erzählen und Menschen zu inspirieren. Die Vorbereitung war intensiv. Eine Walt sorgfältig ihr Werke aus, bereit klein Text vor, in denen sie ihr Gedanken und Gefühl erklärt, und dekoriert den Raum so, dass jeder Besucher die Tiefe ihrer Kreativität spüren konnte. Lucas war in ihrer Seat, half bei der Organisation und unterstützend sie in jeder Hinsicht. Am Tag der Ausstellung strömten Menschen aus allen Teilen der Stadt in das Atelier. Anna spurt die Aufregung, doch dies Mal war es kein nervös Anspannung. Es war ein ruhig, tiefe Freude, die sie durchströmt. Sie fahrt Besucher durch den Raum, erklärt ihr Inspirationen und hört aufmerksam zu, wie die Menschen auf ihr Werk reagierten. Die Reaktionen waren überwältigend. Viele Besucher spürten die Leidenschaft in jeder Linie, jede Emotion in jedem Bild. Einige waren bewegt, und ihr inspiriert, und einige entschieden sich sogar, selbst kreativ zu werden. Anna erkannt, dass ihr Leidenschaft nicht nur sie selbst erfüllt, sondern auch und ihr Bären in Kraft, die weit über sie hinausging. Nach der Ausstellung trat sie auf den Balkon, blickt auf die Stadt und atmet tief ein. Lucas trat zu ihr und nahm ihr Hand. Du hast etwas Besonderes geschaffen, sagte Nicht nur Kunstwerke, sondern Moment, die Menschen bewegen. Du hast die Leidenschaft vollständig gelegt Anna spurt, wie ihr Augen feucht wurden, nicht vor Traurigkeit, sondern vor Freude. In dieser Nacht setzend sie sich erneut vor den Spiegel. Dies Mal sah sie nicht nur die Frau, die sie war, sondern auch die Frau, die sie geworden war stark, leidenschaftlich, mutig und voller Leben. Ich habe gelernt, flüstert sie, dass Leidenschaft nicht nur ein Funk ist, sondern ein Feuer. Und dieses Feuer gehört mir. Niemand kann es mir nehmen die nächsten Wochen brachten neue Möglichkeiten. Anna erhielt Einladungen, ihr Werke in Galerien außerhalb der Stadt zu sehen, begann Workshops für junge Künstler zu leiten und half anderen, ihr eigene Leidenschaft zu entdecken. Jeder Tag fühlt sich erfüllenden, jeder Schritt bewusst, jeder Moment bedeutungsvoll. Doch trotz all der Erfolg blieb Anna bodenständig. Sie wusste, dass Leidenschaft nicht nur in großen Ereignissen existiert, sondern in den kleinen alltäglichen Momenten in einem Lächeln, einem Gespräch, einem Sonnenuntergang oder dem stillen Moment vor dem Spiegel. Sie begann, dies Augenblick bewusst wahrzunehmen, ihr Kreativität und Freude darin zu feiern. Eines Nachmittags, während sie in ihrem Atelier arbeitet, blieb Anna für einen Moment stehen und betrachtet ein besonders persönliches Werk ein Selbstporträt, in dem sie ihr Reis reflektiert. Es war voller Farben, Emotionen und Details, die nur sie verstehen konnte. Sie spürt ein tief Dankbarkeit für alles, was sie erlebt hat die Rückschläge, die Zweifel, die Erfolg und die Liebe, die sie erfahren hat. Lucas trat zu ihr, legt eine Hand auf ihr Schulter und sagte, du bist nicht nur ein Künstlerin geworden, Anna. Du bist ein Beispiel für Mut, Leidenschaft und Selbstentfaltung. Du inspirierst Menschen, weil du dein Herz nicht verschließt anlächelt, voll warm und Frieden in sich. Am Abend, als die Stadt im goldenen Licht der Untergehenden Sonne erstrahlt, setzte sich Anna vor ihren Spiegel. Das Spiegelbild war ruhig, aber voller Leben. Sie sah nicht nur sich selbst, sondern als,
was Sie erreicht hat die stark, die Leidenschaft, den Mut. Ich habe gelernt, dass das Leben voller Herausforderungen ist, flüstert Sie, aber Leidenschaft ist das, was uns tragt, uns inspiriert und uns siegt, wir wirklich sind und was ain't, das Reis noch lang nicht vorbei war. Neue Traum, neue Herausforderungen, neue Menschen werden ihren Weg kreuzen. Doch Sie fühlt sich bereit, jeder Situation mit offenem Herzen, mit und Kreativität zu begegnen. Die Leidenschaft im Spiegelbild war nicht länger ein Leserfunk oder eine flüchtige Inspiration. Sie war ein Feuer, das Sie durch ihr Leben tragen wurde klar, stark und unerschütterlich. In dieser Nacht schlief eine tief und zufrieden ein. Sie wusste, dass Sie sich selbst gefunden hat, dass ihr Leidenschaft ein Teil ihres Wessens geworden war und dass Sie niemals zerlassen wurde, das Gemmend oder etwas Diocese Feuer lost. Das Spiegelbild lächelt still, wie ein treuer Begleiter, der Sie durch alle Hohen und Tiefen gefeiert hat. Anna wusste, dass Sie immer wieder zu ihm zurückkehren könnt, wann immer Zweifel, Angst oder Unsicherheit auftauchten. Aber Sie wusste auch, die Wahrkraft lag in ihr selbst in ihrer Fähigkeit, Leidenschaft zu leben, Mut zu siegen und das Leben in all seiner Tiefe zu genießen. Und so endet ein Kapitel in Annas Leben nicht als Abschluss, sondern als Beginn eines neuen, erfüllten Abschnitts, in dem Leidenschaft, Kreativität und Selbstvertrauen ihr ständiger Begleiter waren. Sie war nicht nur Spiegelbild ihres eigenen Iches, Sie war die Frau, die das Leben mit offenen Armen empfing, bereit, jede Herausforderung anzunehmen und ihr Leidenschaft in die Welt zu tragen.